आज नहीं. 2 प्लेट साबुदाणा घ्या. एक मिसल. हाँ पाव नाही पण मिळत द्या, ना. फक्त चालेल. मिसळ पाव मिळते. नाही मिळत. पाव नाही मिळत. ठीक आहे, चालेल. पाव इज नॉट महाराष्ट्रीयन. पाव इज नॉट महाराष्ट्रीयन. महाराष्ट्रीयन लोकांना पाव नाही भेटत. फक्त लाइक गया बाढ़ में सब कैमरा वैमरा पेलो. आई एम स्टार्विंग. प्लीज एवरीवन हेल्प योरसेल्फ. बॉन एपेटिट. How is banging? I thought you would feed her first. हाँ ना. अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता. दो नैना परिंदे भर गए उड़ान. दो नैनों में ख्वाबों की कश्ती रवा. मुश्किल हुआ दिल को खामोश रखना कि अब क्या करें हम बता. दो नैना. But one second, why did you choose Sifa as a restaurant to get her for the first time? Because it's my comfort zone. Yeah. And I've never been to Sifa. All good things start at Sifa. Sifa is like the first filter. She'll say yes, no, you're stupid. These are through 3 answers. Yes, no, you're stupid. Right? What did she say after So- meeting me? Yes. दो नैना परिंदे कहते हैं क्या. दिवेशने भरवलेला घास. दो नैना आम्हाला सगळ्यांना त्रास. की नादानियों की है दास्तां. मुश्किल हुआ दिल को खामोश रखना कि अब क्या करें हम बता. दो नैना परिंदे भर गए उड़ान. Actually, not just like there's not one reason why I said yes to him. Oh, sorry. Where should I look, to her or to the camera? Anywhere. Okay. Not one particular. Silent करोगा. Thank you. Not tracking reels. We have 25 minutes for the ride to go. Hurry up. Don't disturb her man. Not just one reason to say yes. There were 2, 3, but on the top of it was his love towards his family. सेब बर्फी बेटर है. हाँ, थारू की सेब बर्फी बेटर है. नानी का भी फेवरेट है. तो जब भी सेब बर्फी सिंगर जी मिठाई है कहाँ जिला साई. And in my head is like, he takes so much care of his nani, 91-year-old nani, and his mother. I think when I'll be with him, he's gonna equally take care of me. You know, यही होता है ना, when somebody goes away and you still keep talking about that person, and every time when there's something good happening, you miss that person. And one beautiful thing that Devesh and Auntie did was they added this one diamond by Mr. Mahesh Aswani in my ring as a part of him and a blessing from his end to always be with me. Yeah, I'm gonna miss him the most, and I have a small emblem for him. Yeah. Chalo.
इसने कभी किया है ये? नहीं. शादी भी पहली बार कर रहा है, ये भी पहली बार कर रहा है. I mean, it sounds childish, but it was pretty much love at first sight. Because I saw her on an Insta story, and from there, it felt like the universe was aligning it. To me, the way I look at it, it's in the end all love. The heart is only filled with that. I mean, I didn't scrutinize. I'm a sucker in love, and when I fall for someone, I fall for someone. दूल्हे राजा डालेंगे क्यों उसके अंदर अगर आ भी गया तो? आ जाओ. मेरी शादी हो गई भाई. ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨੱਚਦੀ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ उसका कुर्ता ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਛਦੇ फूल तो ले लेते बाबा. ਕਿਹੜੀ ਨੱਚਦੀ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਪਰੌਣੀ ਇੱਕ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਮਿਲਣ ਪਰੌਣੀ ਇੱਕ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚੇ ਨੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਲਾਰੇ ਮਿਲਣ ਪਰੌਣੀ ਇੱਕ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਮਿਲਣ ਪਰੌਣੀ ਇੱਕ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚੇ ਨੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਲਾਰੇ ये बहुत ज्यादा हालत बहुत ज्यादा. ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨੱਚਦੀ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ That's right. Keep the shit raw like it was Jody Tatiana. Legacy I'm building, about to be forever. Big dog present, stay present. Yeah, I'm a gift, yeah, I'm a blessing. Now, kick when needed kicking. I stopped slipping. Slowly kept the distance in my own world, I'm billing. Cozy out here, yeah, I'm chilling. Tailor made perfect. Understand a whole nother. ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਬੁੱਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੰਦਾ ਨਾਲ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਨੱਚ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਰਾਂਦਾ ਮਿਲਣ ਪਰੌਣੀ ਇੱਕ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਮਿਲਣ ਪਰੌਣੀ ਇੱਕ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚੇ ਨੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਲਾਰੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਪਰੌਣੀ ਇੱਕ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਮਿਲਣ ਪਰੌਣੀ ਇੱਕ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚੇ ਨੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਲਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਨੱਚਦੀ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ नयन रिअल फ्लावर्स हवे आहेत रिअल. Very carry सुबह सुबह. हाँ. माम की वेडिंग डे पे ब्लूबेरी खा रही तू. ढोल जैसे चालू हो जाएगा आई थिंक हम सबको पता चल जाएगा. Sahil has gone mad. There's a long life and you gotta enjoy it with your partner. He pushes me to do things that I have never done. I love that about him. Really clean up well, huh? शादी के दिन नहीं करूँगा तो कौन से दिन करूँगा भाई? Love is right now to me companionship,
and I know it's going to be beautiful. I feel it in my heart. Uh, and of course, abhi kal pata nahi kya hone wala, nobody knows that. But I know that I've selected a person to spend my life, who I can lean on, who I can face with anything. Like, I know that. बघू कसं दिसतंय माझं बाबू. ओहो. When I think about the time when I'm gonna walk, I have still not reached only there to imagine that how it's going to be. But I know my hands are going to be cold. They're still cold while I'm talking about it. I know that one thing, that once I reach there, I'm just going to tell him that, Rish, I am yours now. Like, I just want to be, like, I just want to see and experience everything with you from now on that I never thought I would. It's the only outfit that I've not seen, by the way. The Nawari sari that she's gonna wear. Yeah, it's gonna be beautiful, I feel. And with the sun going down, this beautiful light, and she walking the aisle, should be quite an emotional scene. I think so. उनका हाथ आपके हाथों में